वेलकम फ्रेंड्स, तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन चॅनलवर. मी फरांदे सर तुमच्यासाठी आज घेऊन आलो आहे इयत्ता 6वीचा 10वा पाठ, फोर्स अँड टाइप्स ऑफ फोर्स. तत्पूर्वी आपण एक सुविचार पाहूया. सुंदर आहे ना सुविचार. बघा, माझा प्रयत्न इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असला पाहिजे असं नाही, पण जो मी काल होतो त्यापेक्षा आज अधिक चांगला हवा. नक्कीच आपण नेहमी इतरांशी आपली तुलना करण्यात वेळ फुकट घालवत असतो, पण जर आपण आपली तुलना आपल्या स्वतःशीच केली आणि माझा आजचा दिवस कसा कालच्या दिवसापेक्षा चांगला जाईल, काल मी जेवढा अभ्यास केला होता त्याच्यापेक्षा आज माझा अभ्यास कसा जास्त होईल, याचा आपण कधीच विचार करत नाही. आपण त्याला किती मार्क्स पडले, त्यांना किती गुण, त्याचा कितवा नंबर आला, या गोष्टीमध्येच आपला वेळ व्यर्थ घालवत असतो. पण जर आपण आपल्यावर स्वतःवर लक्ष केंद्रित केलं तर नक्कीच त्याचा एक चांगला रिझल्ट मिळेल. हा सुविचार खरंच आचरणात आणण्यासारखा आहे आणि तुम्ही तो आचरणात आणावा. सो वी आर नाव स्टडी अबाउट द फोर्स अँड टाइप्स ऑफ फोर्स. मित्रांनो, हा आपला रिव्हिजन लेसन आहे, म्हणजे आपण यातून उजळणी करणार आहोत. आपण जे पाहिलेलं आहे आधी यातून उजळणी करणार आहोत यामध्ये. ठीक आहे, पाहूया आपण फोर्स. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज अ फोर्स. विल अ बोट मूव्ह अहेड अनलेस पुश्ड विथ द हेल्प ऑफ an oar? Who exert force to move a bullock cart forward? What make the ball during a game of football? Who does its direction change? Will the wheel go forward if it is not pushed with a stick? When we kick the football coming in our direction toward the goal, we apply force. In day-to-day life, we do many actions such as pushing, pulling, lifting, pushing a load, squeezing or bending some things, riding a bicycle and stopping it at times, and driving a vehicles. It is necessary to apply force for doing all these actions. Force is applied to an object to pull it or push it in any manners. या सर्व क्रिया करण्यासाठी ज्या गोष्टीची गरज असते त्याला आपण फोर्स म्हणतो. ऑन ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोझिशन ऑन इट्स ओन. कोणतीही वस्तू स्वतःची जागा स्वतःहून बदलू शकत नाही. फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव्ह अन ऑब्जेक्ट. फोर्सची गरज असतेच एखादी कोणतीही वस्तू मूव्ह करण्यासाठी. फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डिरेक्शन ऑफ अन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट. व्हॉट हॅपन्स व्हेन वी होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग अँड पुल देम अपार्ट? What happens when a blacksmith hammers a red hot piece of iron? In this place, shape is changed. That's why force is necessary to change the shape an object. This is the most important things in this chapter. Force is necessary to change the shape an object. Here we see what is the necessity of the force. Force is required to move an object. Force is used to change the direction of an object in motion or to stop it. Force is necessary to change the shape of an object. Okay, now we are going to study about the types of force. First one is a muscular force. In all the actions shown in the picture,
that is the movement take place with the help of the bones and muscles in the body. The person in this picture alongside is lifting the weight by using a muscular force. There is a bullock cart. Here muscles of bullocks we use for moving a bullock cart. Lifting a tire, there is the muscles of this person. So the force applied with the help of muscles is called a muscular force. The definition of muscular force is the force applied with the help of muscles is called muscular force. आपल्या शरीराच्या स्नायूंना जे बल लावलं जातं त्याला आपण म्हणतो मस्क्युलर फोर्स. ओके, नेक्स्ट, यूज युअर ब्रेन पॉवर अँड टेल मी फॉर विच टास्क इन युअर डे टू डे लाईफ डू यू यूज मस्क्युलर फोर्स. दॅट इज अ रायटिंग, eating, so many things are we use a muscular force. So next type of force, that is a mechanical force. We use different machines for doing many tasks. Muscular force is used for running some machines. Some machines are run by using electricity or fuel. Machines like tractors, mixer, shaving machines. Because a mechanical force is used here, this is a automatic machines. So the force applied by means of machines is called a mechanical force. In the mechanical force we use a machines force. This is the mechanical force. Use your brain power and tell me for which task in your day to day life do you use mechanical force. This is the list of such machines. Why next types of force. Why do fruits on trees fall to the ground? The earth pull all the objects toward itself. This is the gravitational force. If an object is thrown upward by applying a force, it reaches a certain height and comes down again. Why is this so? Why do fruit on trees fall to the ground? The earth pull all the objects toward itself. The force applied by the earth to pull object toward itself is called a gravitational force. This is the definition of gravitational force. Gravitational force कशाला म्हणायचं तर जमिनीनं म्हणजेच पृथ्वीनं ते ॲप्लाय केलेलं असतं कोणत्याही ऑब्जेक्टवर आणि ते स्वतःकडे ते ती वस्तू खेचत असते, त्याला म्हणायचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. द फोर्स ॲप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इन द पास्ट सर आयझॅक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रॅव्हिटेशन इन द 17th century. The earth's gravitational force acts in direction opposite to that of an object moving upward. Hence the speed of that object goes on decreasing till in the end it becomes zero. Then the object starts falling down instead of going up any further. While falling, its speed goes on increasing all the time due to a gravitational force. Next types of force that is a magnetic force. This is a magnet. Magnet have two poles, one in south pole and another is north pole. मॅग्नेट ज्याला आपण चुंबक म्हणतो, चुंबकाला दोन ध्रुव असतात,
एक आहे तो साऊथ पोल आणि दुसरा आहे तो नॉर्थ पोल. ते वेगवेगळ्या प्रकारे अशा प्रकारे असू शकतं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मॅग्नेट इज कॉल्ड अ मॅग्नेटिक फोर्स. मॅग्नेटने लावलेलं जे बल असतं त्याला आपण म्हणतो मॅग्नेटिक फोर्स. अनदर type of force is the frictional force. This is the carom board. When a carom piece is pricked lightly, it slide over the carom board but stop at a certain distance. This is the car. When two surfaces rub against each other, the force is friction come into a play. The smooth surface can be easily rubbed against each other because the force of friction between them is less, while rough surface cannot be easily rubbed against each other because the force of friction between them is much greater. फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे घर्षण बल ज्याला आपण म्हणतो. हे इथे सोंगट्यांमध्ये सोंगट्या ह्या कधी ना कधी आपण जेव्हा त्यांच्यावर टिचकी मारतो तेव्हा त्या कधी ना कधी तर थांबतच असतात. ह्या थांबतात कशामुळं तर ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स. कार जी आपल्याला ढकलायला लागते ती सुद्धा पुढे ते आपण फ्रिक्शनल फोर्स आणि आपण पडतो घसरतो. काय होतं ते का होतं तर तो जो सरफेस असतो तो स्मूथ असेल तर आपण इझिली घसरतो, पण तोच सरफेस जर रफ असेल तर वी कॅनॉट be easily rubbed against each other because the force of friction between them is much greater. This is the frictional force. Frictional force is most important. This frictional force is used in the brakes. Next type of force is the electrostatic force. Spread a small pieces of paper on a table. Rub a plastic comb against dry hair, or rub a thermocol or an inflated balloon against silk cloth and bring it near these pieces, or rub a peacock feather between two pages of a notebook and bring it near your finger. What do you see? In the above activities, the pieces of paper, hair and the peacock feather are seen to move. Why does this happen? Because electrostatic force. In paper, hair and the peacock feather, due to the friction, force is produced. This is the electrostatic force. Static electricity is produced on material like rubber, plastic and ebonite due to a friction. The force exerted by such electrically charged material is called electrostatic force. The definition of electrostatic force is the static electricity is produced on a material like rubber, plastic and ebonite due to a friction. The force exerted by such electrically charged material is called electrostatic force. Electrostatic force is very small type of force and their strength is very small. What we have learned in this chapter, the force is required to bring about any action. Force is necessary for making an object moving, to change the direction of motion and also to change the shape of an object. And there are various types of force such as a muscular force, mechanical force, gravitational force, magnetic force, frictional force and electrostatic force. And this variety of force act together. This is a combined force. So तर मित्रांनो आपण आत्ताच पाहिले विविध प्रकारचे फोर्स आणि त्यांचे प्रकार. ठीक आहे, परत भेटूया दुसऱ्या पुढील एखाद्या अशाच एखाद्या एज्युकेशनल व्हिडिओमध्ये. थँक्यू, धन्यवाद.